প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদেরকে আবার আমাদের এই আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে স্বাগত জানাই। এবং আজকে আমাদের সঙ্গে দুজন কবি উপস্থিত আছেন। একজন হচ্ছেন আমেরিকা থেকে যুক্ত হয়েছেন, কিন্তু তিনি ভেনিজুয়েলার কবি। আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কবি কার্মেন রোহাস লারজাবাল, and she is a Venezuelan as well as now living in United States. So, and another poet, all of you, in fact, my viewers, my friends, you know him very well, and he is a poet, Asad Mannan from Bangladesh. I will introduce them more later, but in the beginning, I want to say something about this program. All of you know that for last 1.5 years, I am just conducting this program, this live program, poetry, International Festival of Poetry and International Festival of Fiction. And after a few months, about 2 months later, I have started this program again. And before that, I have just connected about 150 poets from 40 countries and from around the world. They had been connected with my program. And again, I have started this program from today, and it will be continued on every Sundays. And I hope that you will enjoy it on coming days. So প্রিয় বন্ধুরা, এই অনুষ্ঠানটা করার একটাই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্যকে, বিশেষ করে কবিতা এবং কথা সাহিত্যকে বাইরের বিশ্বে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা থেকেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্য বহির্বিশ্বে খুব যে পরিচিত তা নয়, এবং অনেকেই আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে যে জানেন সেটাও নয়, বিশেষ করে যারা বিদেশি কবি এবং লেখক তারা। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কারণে বাংলা ভাষার এবং বাংলা সাহিত্যের একটা পরিচিতি বহির্বিশ্বে আছে, কিন্তু আমাদের সমসাময়িক কবিদের সম্পর্কে বাইরের পৃথিবীর মানুষদের ধারণা একেবারেই নেই বললেই চলে। কিন্তু আমি এই অভাবটা অনুভব করার পরেই আমার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের সাহিত্য তো আসলে খুব সমৃদ্ধ। আমরা জানি যে আমাদের বেশ কিছু কবি আছেন যারা আন্তর্জাতিক মানের তো বটেই, এমনকি যদি অন্য ভাষাভাষী অন্য ভাষার কবি হতেন, বিশেষ করে ইউরোপীয় ভাষার, তাহলে যে তাদের কেউ কেউ নোবেল পুরস্কার পেতেন না এমনটা বলা যাবে না। অর্থাৎ সেই মানের কবি কিন্তু আমাদের দেশে আমরা পেয়েছি, এবং এখনো সমকালীন এই সমকালে যারা কবিতা লিখছেন তারাও কিন্তু খুব ভালো কবিতা লিখছেন। তো এই কবিতাকে এবং কথা সাহিত্য সেটাও খুব সমৃদ্ধ, একে বহির্বিশ্বের পরিসরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। এবং আমি আশা করব যে বাংলাদেশের কবিদের কবিতার পাশাপাশি আপনারা একই সঙ্গে আবার শুনতে পাবেন বিদেশি যে সমস্ত কবিরা যুক্ত হবেন তাদের কবিতাও। আমাদের এই অনুষ্ঠানের একটা আঙ্গিক সম্পর্কে একটু বলি। এটা হলো যে দুজন কবিকে আমরা সাধারণত আমন্ত্রণ করব, একজন বাংলাদেশের অবশ্যই, আরেকজন বিদেশি, যে কোনো দেশের যে কোনো একজন কবি, এবং তারা উভয়ই কবিতা পড়বেন এবং সেই কবিতা নিয়ে আলোচনা হবে। সেই আলোচনায় যোগ দেবেন কবিরা, যে দুজন কবি উপস্থিত থাকবেন সেই দুজন কবি, একই সঙ্গে সঙ্গে আলোচক হিসেবে আমিও আলোচনা করব, এবং আমার সঙ্গে আরেকজন আমন্ত্রিত আলোচক থাকবেন, আজকেও আছেন কিন্তু এখনো তিনি যুক্ত হতে পারেননি। আমি আশা করছি খুব শীঘ্রই যুক্ত হবেন। তিনিও আলোচনা করবেন এদের কবিতা নিয়ে। ইতিমধ্যে আসাদ মান্নানের কবিতা এবং কার্মেন রোহাস লারাজাবালের কবিতা আমি পৌঁছে দিয়েছি আলোচকের কাছে। তো আমি আশা করি যে তিনি খুব শীঘ্রই যুক্ত হবেন। তো এই হলো ভূমিকা। সো
welcoming you, Carmen, Rojas, Larrazabal, and Asad Yes. Mannan. Thank you. Gracias. Thank you very much. Uh, okay, now just formally, I am introducing Asad Mannan to our viewers, and he will read his poems first. And after him, Carmen will read her poems. So, Thank you Mannan, very much. I just want to introduce you to my viewers. Yeah. I want to introduce Mannan, and we have another guest you can watch. That she is Anna Maria Stipien from Poland, and this program has been organized by the Association of World Writers, and Anna is the director of that organization, and for that reason, she is present here, and she will, in fact, will from behind. She is managing this program. So I also welcome Anna, Welcome. and okay, well, আমার আরেকজন যে অতিথি আছেন, I have another guest, the discussion poet Kaji Nasir Mamun, but she is not yet connected. She is not fully connected. She came to this program many times, but she doesn't know even still now that how to connect properly. She's just waiting, but she's thinking he's connected, but he is not connected. Nasir, you are not connected. I am seeing you on the backstage, but not fully connected. Please, yes, now you're connected. I'm just connecting you, but always you are late. What happened to you? I don't know. Welcoming Kazi Nasir Mamun, but you are always late. Why this happens? Sorry, Masuduzzaman bhai. I was suffering from many types of problem, but now I have joined here, so I would like to give you thanks first of all. Thank you. Okay, no problem now. Just I got you. I'm happy. And I'm just welcoming you again to this program. And I hope that your discussion we can enjoy very much. And the poet from Venezuela and now living in the United States, she will also enjoy your discussion. I hope so. Yes, Okay, I just will. first, I just wanted to introduce Asad Mannan to you, to all of my viewers, and also to the Carmen, because they should know each other. The poets, the purpose of this program is that the poets from around the world, they could come, they could join together, and they can also exchange their views and ideas, and of course, poetry through poetry. And this is one of my purposes to introduce the poets to each other. So, and now I am just introducing Asad Mannan. Asad Mannan is a poet of 70s. Uh, if I just mention the time, he emerged as a poet in the 1970s, and long along his career, still he's writing poetry. And you know that 19 volume of poetry books he has already published. 19. It's not a matter of joke. In his career of maybe 35 or 40 years, he has published 19 books of poetry. So he's a very prolific writer as a poet, I must say, and a very important poet from Bangladesh. So dear viewers, যারা বাংলায় দেখছেন, যারা বাঙালি দর্শক যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি যে আসাদ মান্নান 70 দশকের কবি এবং আমাদের একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ কবি। তিনি প্রায় 40 বছর ধরে কবিতা লিখছেন এবং তার কবিতার বইয়ের সংখ্যা প্রায় 19টি, প্রায় নয় 19টি কবিতার বইয়ের সংখ্যা, এবং এখনো লিখে চলেছেন অব্যাহতভাবে। So as a profession, he is also a civil servant, and he is serving to the Bangladesh government. And still, he is now working for the Bangladesh government. And he is the member, one of the members of our Public Service Commission. So this is Mannan, and Mannan born in Chittagong and also studied over there.
and he studied Bengali literature as well as other professional diplomas he did. And now I'm asking Mannan first to read his poems, and later I'll ask, after him, I'll ask Carmen to read her poems, and then I will introduce Carmen to you, viewers. So first, listen to the Thank poetry you. of Asad Mannan, first in Bengali. Mannan, please. First in Okay, Bengali, sure. you read your poem, and then you follow with the English translation. So now, over to Mannan. Thank you, poet Dr. Masuduzzaman. Let me give. কথাগুলো একটু কম ক্লিয়ার আসছে। না, আমি শুনতে পাচ্ছি, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি শুনছি মান্নান। This is a great ভাঙা ভাঙা ভাবে আসছে। with this program. First of all, I'd like to read my poem. সুন্দর দক্ষিণে থাকে. In fact, this is my second poem of my life. It was written in the year 1977. The name of this poem, সুন্দর দক্ষিণে থাকে। রাত্রির নদীতে ঘুম জমা হয়, ভাসতে থাকে বয়ার মতন, দয়ালু বন্দর তার রক্তে ভেজা ছায়া থেকে বুকে তুলে রাখে আহত নাবিক এক, দেহে যার স্বপ্ন জলে নির্ভার নাচন। গতায় স্বপ্নের খামে নাবিকের ক্ষণিকের স্মৃতি শুয়ে থাকে, চিলের ডানার ভাঁজে বর্ণমালা উঁকি মারে কাছে নয় দূরে, সবু শিশুর কাছে শব্দহীন মোহনার পাখি আসে উড়ে, সুন্দর শরীরহীন বাড়ি তার অন্ধকার মাটির গুহায়। নদীর ভেতরে নদী, আকাশের ভাষা শিখে নদী হয়ে চলে পাথরে পাথর খসে, মেঘ ডাকে ফিরে যায় পাহাড় চূড়ায়, নক্ষত্রের পায়ে হাতেই পিতামহ, অন্ধকারে দেবতার ছলে বাড়িয়ে দিয়েছে হাত, হাতে চাবি, চাবি এক চাবির ভেতর দুধের গাভীর মতো তার মাঝে স্বাধীনতা পরম সুন্দর। একটি নদীর প্রাণ নিগ্রহতা কুমারীর মন নিয়ে জাগে অলৌকিক নীলিমার আলোহীন ঘরে, আর সুন্দর সন্ধানে নতুন দ্বীপের খান আমাদের বাতাসের একটি নদীর প্রাণ নিগ্রহতা কুমারীর মন নিয়ে জাগে অলৌকিক নীলিমার আলোহীন ঘরে, আর সুন্দর সন্ধানে নতুন দ্বীপের খান আমাদের বাতাসে বুকে এসে লাগে। আদি মরণ্য হতে সময়ের তেজে খোড়া জলের বাগানে আস্তাবল পিঠে নিয়ে নির্বিকার বয়সের মাটি খেয়ে চলে, একটি গৃহিণী খেয়ে পৃথিবীর সব রং হৃষ্ট কোলাহলে নির্জন দ্বীপের চোখে মন জেলেই পিকাসো আত্মা খুলে দেখে, অদ্ভুত পৃথিবী এক মানুষের আদিবাস ভূমি, শুয়ে আছে নরম বিবর্ণ ঘাসে মানুষের ডাকে কাঁদে, তার প্রাণে থেকে মাতাল গৃহিণী ভয়ে চোখ রাখে জীবনের চিনি চাপা গাছে, রক্তের ভেতরে এক শিশু, তার হাতে ধরা সবুজ বাগান, সূর্যের শরীর বুকে নাচতে থাকে নির্জনতা নদীর ছায়ায়, কপোতের ডানারে উড়ে আসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গান, সুন্দর দক্ষিণে থাকে চক্ষুহীন কাজীদের শ্যামল পাড়ায়,
কপতের ডানারে উড়ে আসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গান, সুন্দর দক্ষিণে থাকে চক্ষুহীন কাজীদের শ্যামল পাড়া। Mannan, জি। thank you very much, but you didn't send this poem to me. This is the problem. আপনি কিন্তু I এই also send কবিতাটা it আমাকে to পাঠাননি। you. Oh, আপনি এই কবিতাটা পাঠাননি, ফলে আমরা যে আলোচনা করব সেটা সমস্যা হয়ে গেল। এইটা আসলে খেয়াল করেননি আপনি। আপনি আমাকে যে কবিতাগুলো পাঠিয়েছেন, পোয়েম ফর মাসুদুজ্জামান, তার মধ্যে এই কবিতাটা নেই। তো এখন আমরা কিভাবে আলোচনা করব আমি জানি না। তাৎক্ষণিকভাবে আপনার কাছ থেকে শুনে তো আলোচনা করা আমিও পারবো কিনা জানি না। মামুনেরও সমস্যা হবে। কবিতাটা মান্নান বলেন। কি কবিতা পাঠিয়েছিলাম? আপনি এই জন্যই বলেন। বলি যে এগুলো একটু আগে যদি যুক্ত হতেন তাহলে আপনার সঙ্গে কথা বলা যেত। যাই না, হোক, কবিতা আপনি মানে আমাকে কবিতা যে পাঠিয়েছিলেন যেগুলো কবিতাগুলো আমি আমার আপনাকে হাতে বলি। আছে, যে কবিতাগুলো আমার হাতে আছে সেখানে এই কবিতাটা পেলাম না তো। হ্যাঁ, নেই তো, আমি জানি তো, তাই আমিও নাকি? জানি। মান্নান এই কবিতা না পাঠিয়ে এই কবিতা পড়লো। এখন আলোচনা দুটো করব কিভাবে? আমি আগের ফলটা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি বললেন, সরি। যাই হোক, আপনি আপনি আমাকে যে কবিতা পাঠিয়েছেন মান্নান, আমি বলি সেটা হচ্ছে এ কুটির বঙ্গনীর। আচ্ছা, এটি আছে এই কবিতাটা তারপরে এক বলছি। জীবনের গল্প। আমি বলি শোনেন, এক জীবনের এগুলো আছে, গল্প। এগুলো আছে। ওকে ওকে, এগুলো আছে, আমি তারপরে পড়ছি। ৩ যুগ পরে। এই কবিতাগুলো আপনার পড়ার কথা, কিন্তু আপনি হ্যাঁ, প্রথমেই পড়লেন। এগুলো আছে, সরি। এটা আচ্ছা, ওই যাই হোক, ফোল্ডারের প্রিয় পেছনে দর্শক ছিল। আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন যে প্রিয় দর্শক আপনাদের বুঝতেই পাচ্ছেন যে কি হয়েছে। আমরা যে আলোচনা করব সেই সমস্যা হয়ে গেছে কিছুটা। ওকে, ঠিক আছে। এবং আমি মান্নান আসলে একুটির যে আগে একুটির একটু যুক্ত বঙ্গনীর হলে আমি কিন্তু একুটির আছে, আমি I will read it later on. Okay, it is still in my hand. It's all right. okay, Okay. poets are always very forgetful and also very not okay, it's no problem. আমি আমি কি জানি যে এই সমস্যা হতে পারে। মান্নানকে এই জন্যই বলেছিলাম যে আগে একটু যুক্ত হলে এই ওকে, সমস্যাটা হতো না। যাই হোক, আমি মান্নান এটি আপনি পড়েন। এর পরের কবিতাটা পড়েন। ওকে, কবিতার নাম এ কুঠির বঙ্গনীর। আমার বুকের মধ্যে শুধু একটি আকাশ নয়, হাজার আকাশ আমি লুকিয়ে রেখেছি। প্রতিদিন অনন্ত আকাশ জুড়ে অনির্বাণ জ্বলতে থাকে ওই সূর্যকে মাথায় নিয়ে লক্ষ কোটি আলোর মুজিব। দুঃসময় অন্ধকারে যে মুজিব স্বয়ং ভাস্কর, যে নামে নদীর জলে ছাঁদ বেঁধে গাংচির পাশে বাতাসের সিংহরে ঘূর্ণি তালে নাচে হিমালয়। সে নাম আমার বুকে লিখা আছে রক্তের অক্ষরে, যে নামে আমার দেশ এই মাটি অমর কবিতা। স্বপ্নের ভেতরে আমি সমুদ্রের কণ্ঠে পাঠ করি, আমার আত্মার নিজে সুর ওঠে অনন্তকালে। সহস্র বুলেট কিংবা ওই মৃত্যু পরাজিত হয় একটি নামের কাছে, যে নামে প্রত্যেক মুহূর্তে অদৃশ্য গোলাপ ফুটে আমাদের শোকার্ত বাগানে। আগস্ট আমার কাছে দীর্ঘ এক খুনঝরা নদী, যে নদী আত্মনাদে সারা দিতে ফতুর হয়েছে। এ বাংলার শত নদী, বিল আর হাওরের পানি পাখির পালক থেকে খসে পড়ে নিঃশব্দ নিঃশ্বাস ঘড়ির ডায়ালে বসে। এতটাই সময় শিকারী বন্দুক উঁচিয়ে থাকে সর্বক্ষণ সুন্দরের দিকে, তবুও সুন্দর ভয়ে পরাজয় স্বীকার করেনি। শ্রাবণে আগস্ট যেন বেদনার বৃষ্টি হয়ে ঝরে। ৫৪,০০০ বর্গ মাইল ব্যাপ্ত পিতার সমাধি অপূর্ব সুগন্ধি জলে ধুয়ে দেয় পরম আদরে। খোদার ফেরেশতাকুল অলৌকিক গায়েবী ডানায় কাল থেকেই মহাকালে শূন্য ছেড়ে মহাশূন্যে উড়ে একটি কানারি পাখি উঠতে উঠতে আমাকে বলেছে, মানুষ যদিও মরে মুজিবুর কখনো মরেনি। মানুষ যদিও মরে মুজিবুর কখনো মরে না। দৃশ্যটা কেমন ভয়ঙ্কর হিংস্রতার হতে পারে! একবার চোখ খুলে তাদেরকে তাকিয়ে
তুমি মগ্ন গভীর ঘুমের মধ্যে, যে ঘুমে বিচিত্র স্বপ্ন দেখছো, যেমন একটা স্বপ্ন একজোড়া মেহেদি লাগানো অপূর্ব সুন্দরী হাত কি মধুর শরীর আবেগে তোমাকে জড়িয়ে ধরে আছে, আর তুমি মহানন্দে বেলুনের মতো উঠতে উঠতে ঘুরতে লাগলে মহাশূন্যে। হঠাৎ বন্দুক থেকে গুলি ছুটতে ছুটতে কতিপয় হিংস্র জানোয়ার তোমার চোখের আলো চিরতরে বন্ধ করে দেয়। রক্তে ভাসে মানচিত্র, অমাবস্যা গিলে খায় গাছপালা, চন্দ্র সূর্য, নিথর নীলিমা। দৃশ্যটা কল্পনা করে তুমি যদি নিশ্চিন্তে ঘুমাও, তাহলে বলতে হবে তুমি আস্ত একটা গন্ডার। মানুষের আস্তাবল ছেড়ে তুমি পালাও জঙ্গলে। আমার সোনার দেশে আছে নাকি 1300 নদী, সব নদী এক রাতে যুক্ত হলো একটি নদীতেই। সেই নদীকে খুঁজতে গিয়ে আমি খুঁজি আমার ঠিকানা জুড়ে বহমান। সে নদীর নাম জনকের রক্ত থেকে জন্ম নেয়া লোহিত আগস্ট। তার মানে কি দাঁড়ায়? আরবের ফোরাতের মতো পবিত্র রক্তের ধারা বুকে নিয়ে চলে এই নদী। কাল থেকে মহাকালে আমাদের শোকের জমিনে। আগস্ট আসলে এক মাস নয়, খুন ঝরা নদী। যখন আমার মাঠ শস্যহীন খরার দহনে পলিতে পাথর জমে নষ্ট হয় মাটির জরায়ু, তখন আগস্ট তার অপমান ভুলে আমার বুকের মধ্যে বানিয়েছে স্বপ্নের কুটির। এই কুটির বঙ্গনীর, এই কুটির বঙ্গনীর বাঙালির পিতার নিবাস। It's a long একটি poem, কবিতা। Mannan. It's really a জি। very long poem. হ্যাঁ, Now, just if you read some parts of it in English, that will be good, I think. Unless it will take a long time. ওকে। লাস্ট ওয়ান আমি লাস্ট এপিসোডটা পড়ছি, দ্যাট ইজ 4 নাম্বার। I have 1300 rivers in my golden land. All the rivers joined in one night into one river. Looking for that river, I find my address, the name of the river that flows across my address. Red August, born from father's blood. What does that mean? Like the Euphrates of Arabian, the river carries the stream of holy blood to the chest. From tomorrow to the great is our land of mourning. August is actually a month of not falling murder river. When my field burns without grain, the uterus of the soil is destroyed by the accumulation of stones in the silt. The August forgets his slenderous insult. He has made a dream house in my heart, Bangonir of this house, the abode of the father of the Bengal. Thank you, Vasud bhai. Please continue. Thank you, Mannan. Just now, I'm inviting Nasir. Would you please discuss about this poem? What about it? And I'd be happy if you discuss on this poetry, on this poem, in fact. মাসুদ ভাই, Mamun, can you hear me? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন না? ইয়েস, হ্যাঁ, এটা তো অবশ্যই বাংলায় বলবো আমি, যেহেতু হ্যাঁ, আপনি বাংলায় করেন না ইংরেজিতে করেন, যেহেতু কার্মেন আছে এখানে। না, আমি তো এই কবিতাগুলো আসলে বারবার শুনতেও পারি নাই, একটু কেটে কেটে যাচ্ছিল, আমি বলে যাই। সেটা হলো যে 70 দশকের, আপনাকে তো পাঠিয়েছিলাম। বাংলা কবিতা বাংলা দিয়ে কমেন্ট করি, তারপরে ইংরেজিতে করি, অসুবিধা নেই। তা আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে ওয়ান অফ দ্য প্রমিনেন্ট পোয়েটস অফ বাংলাদেশ, Asad Mannan, has given here a great tribute to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman himself is a representative of Bangladesh, because without his presence
our independence was impossible. He led us and his raised voice against the oppression of Pakistanis. And so this is our duty to evaluate his life artistically. And the same thing has been done by Asad Mannan in a better way. বিশেষত আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লেখার সময় অনেক সময় দেখা যায় অতি আবেগের কারণে শিল্পমান ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু কবি আসাদ মান্নানের এই কবিতাগুলোতে সনেট ফর্মে তিনি লিখেছেন, অন্তমিলহীন সনেট ফর্ম, এটা খুবই ইমপ্রেসিভ এবং আর্টিস্টিক্যালি এই কবিতাগুলোকে অত্যন্ত রিচ মনে হয়। ইট সিমস টু বি রিচ আর্টিস্টিক্যালি, কারণ এই কবিতাগুলো শুধুমাত্র ট্রিবিউট হিসেবেই থাকেনি, এটা বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার ভালোবাসার বা অনুরাগের প্রকাশই থাকেনি। Spontaneous overflow of emotion, not only the spontaneous overflow of emotion, but something more, for which we can consider these poems to be artistically enriched. তো সেই জায়গা থেকে যদি আমি বলি, এখানে যখন তিনি বললেন স্বপ্নের ভেতরে আমি সমুদ্রের কণ্ঠে পাঠ করি, তো এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে রাজ্জাক ভাই নামে এখানে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তার ঘরে 3টা ছবি ছিল, বঙ্গবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল। তিনি বলছিলেন যে বিবিসির যে জরিপ, সেই জরিপে 1000 বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় এই 3 জন ধারাবাহিকভাবে আসেন এবং তিনি বলেছিলেন যে আমার সামনে স্বপ্নিক পুরুষ হিসেবে যাকে আমি মনে করি তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। He was a dreamer. Not only that, he tried his level best to make his dream come true through the independence that we gained in 1971. এবং এই যে স্বপ্নিক পুরুষ, সেই স্বপ্নিক পুরুষকে আমাদের যতটুকু ট্রিবিউট দেওয়ার কথা সেটা কিন্তু আসাদ মান্নান দিয়েছেন এবং এখানেও তিনি বলেছেন স্বপ্নের ভেতরে আমি সমুদ্রের কণ্ঠে পাঠ করি। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটি ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার হলো যে এখানে বঙ্গবন্ধুর যে ব্যক্তি চরিত্র, পার্সোনালিটি or the sketch of personal character of Bangabandhu has not been depicted here, but our poet has expressed his great love through the emotional approach through the poems. কিন্তু এটা ঠিক যে নিজের ভালোবাসাকে প্রকাশ করা সত্ত্বেও যে স্বপ্নিক পুরুষ পেছনে থাকে তার ইতিহাসের প্রতি we become enthusiastic to know who he is, এবং নেক্সট জেনারেশন যারা আছে তাদের জন্য এই স্বপ্নিক পুরুষকে জানা জরুরি বলে আমি মনে করি। কেমন মানুষ ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যাকে আমার মনে আছে বহুদিন আগে একবার একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে লিখেছিলেন যে বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো নেতা এসছে, কিন্তু যাকে আমরা বলি স্টেটসম্যানশিপ অর্থাৎ যে রাষ্ট্রনায়কত্ব, সেই কোয়ালিটি একমাত্র বঙ্গবন্ধুর ভিতরে ছিল। এই যে রাষ্ট্রনায়কোচিত যে গুণাবলী যেটা বঙ্গবন্ধু ধারণ করতেন, ফলে বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র ব্যক্তি নয়, বঙ্গবন্ধু হচ্ছে একটা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, যার মাধ্যমে আমরা পরবর্তী জীবনেরও স্বপ্ন দেখতে পারি, রাষ্ট্রের উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতে পারি। ফলে তাকে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপনের জন্য, তার জীবনকে মহাকাব্যিক দোতনায় নিয়ে আসার জন্য যে প্রচেষ্টা, অ্যাটেম্পট, সেটা মানে আমরা এই সনেট ফর্মের কবিতাগুলোর মধ্যে পাই। এখানে একটা লাইন আমার কাছে বেশ লাগে, ঘড়ির ডায়ালে বসে আততায়ী সময় শিকারী। ঘড়ির ডায়ালের সঙ্গে আততায়ীর বসে শিকার করার যে চিত্রকল্পটা বা ইমেজটা আমরা এখানে পাচ্ছি সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং, এবং এটার ভেতরে 70 দশকীয় যে প্রবণতা সেটা নেই, বরং এই সময়ের বা সাম্প্রতিক যে প্রবণতা সেটাকে আমরা দেখতে পাই। আমরা অনেক সময় মনে করি যে 70 দশকের কবিতা খুবই গণমুখী, ফলে আর্টিস্টিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড। Some poets of the new era wants to say so, but I think the poetry of 70s are something of greater importance in this case. কারণ এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি যে
ঘড়ির ডায়ালে বসে আততায়ী সময় শিকারী, সেই সময় শিকারী কিন্তু এখনো রয়ে গেছে। ইট হ্যাজ নট ফিনিশড, এখনো স্বীকার করার জন্য ওত পেতে আছে। ফলে বাংলাদেশের মানে স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের পার্সপেক্টিভ থেকে যদি আমরা দেখি, তাহলে বঙ্গবন্ধুকে আর্টিস্টিক্যালি ইভ্যালুয়েট করার প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং সেই প্রয়োজনীয়তাকে অনেক কবির মতো আমাদের কবি আসাদ মান্নানও চেষ্টা করেছেন, এবং সেটা অত্যন্ত ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। আরেকটা লাইন এখানে আমার কাছে খুব ভালো লাগে, যেটা আমরা পরবর্তীতে হয়তো তিনি এই কবিতাগুলো পাঠ করবেন, সেখানেও আমি পেয়েছি। সেটা আমি একটু খুঁজে দেখছি। মনে রেখো, মানুষ যদিও মরে, প্রেমিক মরে না। এটার সঙ্গে মানুষ যদিও মরে, মুজিবুর কখনো মরেনি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যদি আমরা তার ব্যক্তি চরিত্রকে দেখি, তাহলে মানুষের প্রতি, মানবতার প্রতি তার যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসাটা এত গভীর যে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। শুধু একটা উদাহরণ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। এবিএম মুসা, বিখ্যাত সাংবাদিক, ওনার একটা লেখায় আমি পড়লাম যে যখন তিনি ইয়ের থেকে ফিরলেন, পাকিস্তান থেকে ফিরলেন সম্ভবত 10ই জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু, তখন এবিএম মুসাকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে সম্ভবত নাম কি, বদরুদ্দিন নামে একজন বিহারি সাংবাদিক ছিল। সেই সাংবাদিক বঙ্গবন্ধু নামে অনেক কুৎসা রচনা করতেন ইংরেজি পত্রিকায়। তথাপি তার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে তিনি মনে করেছেন যে এখন যে বদরুদ্দিন ভাই সামনে থাকে, হয়তো অনেকেই তাকে নানান রকমের হ্যারাসমেন্ট করবে। এই দেখো তো, মেসেঞ্জারটা আমার কল করতেছে, কিভাবে এটা কল ধরা যায়? We can't hear you. Can't hear you. Speakers. No. Voice, you're muted. Oh, no. Can you hear me now? Can you hear me now? Now okay. Now okay. So নাসির আলোচনা করছিলেন। নাসির, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি? নাসির, কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আপনি খুব যাই হোক, আপনি আলোচনা করেছেন এবং একটা কবিতা নিয়ে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এরপরে আলোচনাটা অনেক সংক্ষিপ্ত করতে হবে, তা নাহলে অনুষ্ঠান শেষ করা যাবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। 3 মিনিটের বেশি কোনো, মানে 2 মিনিটের বেশি কোনো আলোচনায় সময় নিয়েন না, তাহলে পরে এটা খুব অনুষ্ঠানটা অন্যরকম হয়ে যায়। তো ওকে, নাও জাস্ট আই এম আস্কিং, I'll come to you later, Nasir, and then Thank you. Before Asad will just read his another poem, not now, later, but now I want to invite Carmen, Rojas, Larrazabal. Okay, Rojas, never mind. My pronunciation may not be good sometimes No está bien. regarding the foreign, names. Okay, now I'm introducing Carmen to my viewers. Carmen Rojas Larrazabal is a Venezuelan poet and occupational therapist with studies in literature. You can find her poems in publications like Hourglass, Footprint, Alchemy, Clear Water Seconds, Riveras de Asunesia, 15 Minutes in the Rain, and Confessions of Absence. These are, in fact, her books of poetry. Larrazabal is a member of World Academy of Arts and Culture, UNESCO, co-founder of the Circle of Writers and authors of a La Plata, Argentina, Universal Ambassador of a Peace of the Circle of Ambassadors of Peace, Geneva, Switzerland, and in fact, she is involved with many organizations, and delegate and representative of Casa Bukowski
Chile. So now I'm asking her to read her poem, first poem. So far, I have also translated it, but translation, I will not read the translation. Ananya Goswami is with us, and she will read the translation. The first poem in English, in fact, Imperfect Geography. প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে বলি, যারা দেখছেন বাংলাদেশের যে সমস্ত দর্শক, তাদেরকে বলি যে কার্মেন রোহাস লারেজাবাল ভেনেজুয়েলার কবি, কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি আছেন হচ্ছে আমেরিকাতে, এবং তিনি কবি এবং একই সঙ্গে সঙ্গে অকুপেশনাল থেরাপিস্ট। তার বইয়ের সংখ্যা বেশ কয়েকটি বইয়ের রচয়িতা, বইয়ের প্রকাশনা আছে, তার প্রকাশিত বই অন্তত 5টি আমি দেখতে পাচ্ছি। এবং কার্মেন বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ওয়ার্ল্ড একাডেমি অফ আর্টস অ্যান্ড কালচার, ইউনেস্কোর। তার এবং কো-ফাউন্ডার হচ্ছেন আরেকটি সংগঠনের, সেই সংগঠনের নাম হলো সার্কেল অফ রাইটার্স অ্যান্ড অথর্স। আর্জেন্টিনার এই সংগঠনটির সঙ্গে তিনি যুক্ত, অর্থাৎ তিনি কো-ফাউন্ডার। অ্যান্ড জেনেভার যে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে, ইউনিভার্সাল পিস অফ দি সার্কেল, এই প্রতিষ্ঠানেরও তিনি একজন দূত হিসেবে কাজ করছেন। অর্থাৎ মানবিক নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কার্মেন যুক্ত, একই সঙ্গে সঙ্গে কবিতাও লেখেন, এবং খুবই উল্লেখযোগ্য একজন কবি ভেনেজুয়েলার। তো নাও জাস্ট I have introduced you, Carmen, to my viewers in Bangla, and also I introduced you in English to other viewers. So I'm just asking you, or I'm just inviting you to read your poem, first poem. Please read it, and later Mamun will discuss about it. But please, Mamun, please, you have to discuss shortly, not too long time. You cannot take more than 1 minute or 2 minutes, not more than that. You cannot get. Because we have come here to listen to the poetry, not only the discussion we'll do. Okay, Carmen, please read your poem. And the translation will be followed by Ananya, but I'm not getting Ananya here now. Probably, maybe her connection has gone, but I hope so that she will come back soon. Okay, Carmen, please read your poems. All right. Mi poema se titula Geografía Imperfecta. ¿Será llegar a donde comenzamos, conocer el lugar por primera vez? T.S. Eliot. Descolgar los rostros de quienes hemos creído ser, desandar los tejidos a la certeza y hacer de sus hilos crisálidas y nidos para los previos alados que habitan las hojas desnudas de la tarde. Porque sabíamos más quiénes somos al comenzar este viaje. El camino disipa cada huella en la cuenta regresiva de existir. ¿Geografía imperfecta de quién soy? No entiendo la vertiginosa caída de precarias verdades sobre las piedras fugitivas del alma. Caen sobre mí como derrumbes de nostalgia. Horas que se suman sobre espaldas laceradas, látigos ocultos dentro del dolor. Porque sabíamos más quiénes somos al intentar la huida del recuerdo. Querido Eliot, acompáñame a entender dónde despertó mi primer sueño, dónde arde la memoria que me olvida. Gracias. So will you please, Ananya, I'm just asking you to read her first poem. He has already completed her reading. So you have to read it now. You need the first poem. Thank you, Masood Bhai. Hello, everyone. It's great watching you all in a single frame. So I'm gonna
read the translated copy of the poem written by Carmen Rojas Larrazabal. আমি আজকের এই উৎসবে পাঠ করছি ভেনেজুয়েলার কবি কার্মেন রোহাস লারাজাবেলের 3টি অনুদিত কবিতা। না, প্রথমে মূল কবিতা আমি একটি পড়তে বলেছি, একটি পড়ো। আচ্ছা, ঠিক আছে। সরি মাসুদ ভাই, প্রথম কবিতাটি সম্ভবত ইমপারফেক্ট জিওগ্রাফি, রাইট? হ্যাঁ, এটাই পড়েছে কারমেন। এখন বাংলা অনুবাদ পড়তে হবে আর কি। পড়ো বা পড়েন আপনি বাংলা অনুবাদটা। কার্মেনের প্রথম কবিতাটি ছিল ইমপারফেক্ট জিওগ্রাফি, যেটির বাংলা অনুবাদ অশুদ্ধ ভূগোল। অনুবাদ করেছেন মাসুদুজ্জামান নিজেই, পাঠ করছি আমি। যেখানে আমরা পৌঁছাতে চাই সেখান থেকে শুরু করেছি এবং প্রথমবারের মতো আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? না, শুনতে পাচ্ছি না তো। অনন্যার কানেকশন ঠিক নেই, কানেকশনের সমস্যা হচ্ছে। অনন্যা, আজকের কানেকশন একটু গাফলায়। না, আমি শুনতে পাচ্ছি, সবই শুনেছি, শুধু অনন্যারই সমস্যা হচ্ছে আর আপনার সমস্যা হচ্ছিল। এখন কি শোনা যাচ্ছে? অনন্যা, এখন শোনা যাচ্ছে, তোমার ছবি ফ্রিজড হয়ে যাচ্ছে, ঠিক কানেকশন ঠিক মতো আসছে না। এখন বোধহয় একটু পাচ্ছি। হ্যাঁ, বলো তো, বলেন তো আবার পড়েন তো। যে মানে একই ডিভাইসে হওয়ার কারণে আমি তো মিনিমাইজ করে বলছি, এজন্য হয়তো বা চলে যাচ্ছে। এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ, কিন্তু মানে স্ক্রিন কিন্তু উল্টে হয়ে গেছে, উল্টে গেছে। স্ক্রিন উল্টে গেছে? ও, স্ক্রিন তো ঠিক থাকার কথা, আমার এখানে স্ক্রিন ঠিকই দেখাচ্ছে। না, এখন ঠিক আছে, একটু আগে ঠিক ছিল না। হ্যাঁ, আবার পড়ে। আচ্ছা, আমি বুঝতে পেরেছি। আমি যখনই ওই মানে দুটো স্ক্রিন মিনিমাইজ করছি তখনই এটা হচ্ছে বোধহয়। হ্যাঁ, আসলে ওটা করলে সমস্যা হয়, এই জন্য। এখন কি আবার উল্টে গেছে? এখন ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমার শঙ্কা আছে যে আপনার কানেকশন বোধহয় সমস্যা হচ্ছে এখনো, কেটে কেটে যাচ্ছে কথা। আচ্ছা, হতে পারে। আমি তো এবং ফ্রিজড হয়ে যাচ্ছেন, আপনি ফ্রিজড হয়ে যাচ্ছেন, আপনার ছবি ঠিক সচল থাকছে না। আচ্ছা, আপনি, আমার মনে হয় অনন্যা, আপনি পরে আবার আসেন, একটুখানি আপনার কানেকশনটা ঠিক করা উচিত। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। প্রিয় দর্শক, আমি আপনাদেরকে একটু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আসলে কানেকশনের সমস্যার কারণে আমাদের এই কবিতা পাঠে সমস্যা হলো অনন্যার। এবং অনন্যা কবিতাটি পড়বেন বলে আমি আশা করি, কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে আমিই পড়বো, কারণ তা না হলে তো এই অনুষ্ঠান এগিয়ে নেওয়া যাবে না। তো এই জন্যে আমি কবিতাটার অনুবাদক, আমি আসলে অনন্যাকে চেয়েছিলাম যে ওর কণ্ঠে শুনতে পারলে খুব ভালো হতো, কারণ ও নিজে বাচিক শিল্পী, একই সঙ্গে কবি এবং অভিনেত্রী। ভালো অনুবাদ চাইতে ওর পাঠটা নিশ্চয়ই ভালো হওয়ার কথা, সেটাই চেয়েছিলাম। কিন্তু আরেকবার দেখি অনন্যার কানেকশনটা কেমন, যদি ভালো হয় তাহলে অনন্যাই পড়বেন। অনন্যা, আপনি একটু পড়েন তো দেখি। আমার মনে হয় এখন সচল আছে, আপনি পড়েন, আবার শুরু থেকে পড়েন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার মনে হয় যে আমি স্ক্রিন মিনিমাইজ করলে আবার এই স্ক্রিনটা সমস্যাটা কিন্তু উল্টে গেল, আবার স্ক্রিন উল্টে গেল। আপনি কিন্তু ধরছেন স্ক্রিনটা বারবার, এটাই সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, আমি একটু বলি মাসুদ ভাই, 5 মিনিট কি অন্য কিছু করা যায়? আমি একটু প্রিন্ট করে নেই জিনিসটা, কারণ একই ডিভাইসে হওয়ার কারণে একটু প্রিন্ট করেন নাই, বুঝতে পারছি। সেটাই সমস্যা হচ্ছে, আপনি লেখা এবং ছবি একই সঙ্গে তো পাওয়ার খুবই কঠিন। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি করেন, আমি যাচ্ছি আমি কার্মেনের কাছে, বা তার আগে মহান কবি মাসুদুজ্জামান, আমি আসলে 1 ঘন্টা বেশি সময় দিতে পারবো না, আমি আরেকটি কবিতা পড়বো। আচ্ছা, আমি একটু আমার গেস্টের উপর আলোচনা করা দরকার। আসাদ, আমাদের কিন্তু গেস্টের উপর আলোচনা করা উচিত। আপনি 1 ঘন্টার বেশি সময় দেবেন না, আমাকে কিন্তু বলেন নাই, তো এগুলো কিন্তু বলতে হয়। না, সরি, আমি আসলে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। না, শুধু বারবার সরি বললে হয় না। একটা অনুষ্ঠানে প্লিজ মান্নান, আমি এই ধরনের অনুষ্ঠান এই জন্য করতে গিয়ে খুব বিরক্ত হই।
কারণ আপনারা সবাই আসতে চান, আসেন এবং তারপরে ঠিকমতো থাকেন না। This is not fair. We can hear you. হ্যাঁ, টেকনিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে এটা অনেক সিস্টেম লস, সময় চলে যাচ্ছে আমাদের। ইন দ্য মিন টাইম আমরা অনেক দূর যেতে পারতাম। I can't hear anything from you, Masud bhai. Nobody is speaking. But we can hear. Sorry. Something is wrong with your connection. And we can hear Masuduzzaman. শুনতে পাচ্ছি না। Masuduzzaman, we can hear you. Oh, now we can. Yes, read your poem. Second poem. Oh, you want me to read the second poem? Okay, what is the second poem that you have for me? Oh, I'm not getting your voice. Oh, I have it. I have it. Not getting your voice. Is there any problem? I am not sure. No, not here. Not here. Oh, can you hear me? Okay, you read. Okay, which is the poem? Which one? The first poem, translation in English. The second poem. The second poem? Or the first one. Oh, the first one, but in English. Okay, 1 second. Imperfect geography in English. Yes, I'm going to look for it. Hold on. Okay. Imperfect geography. To arrive where we started and know the place for the first time. T.S. Eliot. To take down the faces of who we believe we were. To untangle the threads of certainty and with them weave nests and cocoons to dress the wings that inhabit the leaves of sunset. Because we knew much better who we were before we began this journey. The road dispels each footprint in the countdown of living. Imperfect geography of who I am. I can't fathom the vertiginous fall of precarious truth over the soul's furtive stones. They fall over me like so much yearning caving in. Hours adding up over lacerated backs, hidden whips inside the pain. Because we knew better who we were when we try to escape from these memories. Dear Eliot, accompany me as I attempt to understand where did my first dream awake? Where is the flame that burns my memory? Thank you. So the first poem is read in English, Imperfect Geography, and now Can you hear me now? yes, Can you hear me? Yes. yes, we can. Just now I'm reading the poem. And the name of the poem in English is Your Words
time, right? Imperfect geography. Can you hear me? Excuse me, Masood bhai, can I start the evaluation of her poem, first poem, Imperfect Geography, so far as I can understand? 2 মিনিটে শেষ করবেন, বেশি দেরি করবেন না, প্লিজ। That's okay. I think poetry is unexplainable. So when I'm going to evaluate her poem, I don't know whether it is going close to her ideas, but it doesn't matter because I think a poet, after writing down a poem, can demand the ownership of that very poem. So I think crisis of the existence and uncertainty of life are the main themes commonly found in her poems. Here, in this poem, the name or the title itself implies a crisis that the place we are living in is imperfect. Imperfect why? Relationship breaks up without keeping any traces to go back to review or revive it again. And the footprints are wiped off for the relations being wiped out. How can we get the solution of this problem or the crisis of existence? Here, the poet has implied the solution by addressing T.S. Eliot. T.S. Eliot should give her company so that she can find himself aloof from the crisis. I think all these things indicate uncertainty we are passing through. And in this COVID situation, this poem is very relevant. And this relevance implies that the poet deals with the contemporary things. Though it may be written down earlier, I don't know. It may be written down earlier, but it relates to the present situation. Even in this postmodern period, our time is so complex that we are always going away from each other. That is the problem, and it also creates a problem of existence. This is all what I can say about her poem, as you have told me that I should be brief in evaluation of her poem. Oh, the voice is too low. Cannot hear you. We can't hear properly. Thank you, Kazi. It's very accurate the way you've interpreted my poem, and I did write it within this year. Thank you so much for your words and your analysis. Welcome. But we can't hear. So Can you hear me? No, no. Okay. It should be louder. Network problem has Okay, no problem. Just interrupted us to hear you, Masood bhai. আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি আপনাদের সব কথা, কিন্তু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না, না? A little bit. Okay, just can you hear me now? I'm just loudly A little bit speaking. better. Yeah, better. Okay, just it's a wonderful poem. So far, Mamun, can you hear me? Yes, I can. Okay, it's a wonderful poem. So far, I have read it, and you know that I have listened it from her own, and this imperfect geography. In fact, what I have understood, that we are living in a world which is not, in fact,
good for us to live as human being. And as a poet, she thinks that it could be more better living in this world. And she's a dreamer. In fact, Carmen is a dreamer. And this poem, we get some images, sparkling images, and also as well as some use of words, which is really unusual, but at the same time, it's new. So that's all from my part. Thank you. Okay, now can you hear me? I think Yes. thematic context of this poem doesn't contribute to the two individuals only. It contributes to the whole humanity. Here lies the greatness of this poem and Okay, objectivity. Mamun, and one more time, please. You have to be brief now. Okay, now I want to go to Mannan for his second poem. Mannan, please read ওকে, a থ্যাংক short ইউ ভেরি poem. মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি এখন যে Please read কবিতাটি a short পড়ছি, poem. That will be good for us. আমি পড়ছি তার নাম হচ্ছে এক জীবনের গল্প। 1,00,000 আলোক বৎসর পর ঘুম থেকে জেগে ওঠে আমি তো অবাক। এখনো তোমার হাতে সেই প্রিয় সাদা ফুল ধরা আছে, যা আমাকে দিতে একদিন অপরাহ্নে পাহাড়ি ঝর্ণার জলে মুখ ধুয়ে আস্তে আস্তে তুমি পার হয়েছিলে অরণ্যের ওই মৌন গিরিপথ হাঁটতে হাঁটতে। যে আমি ফুলটা ধরতে যাই, অমনি হঠাৎ করে একটা অভুক্ত চিল উড়ে এসে ছোঁ মেরে তোমাকে তুলে নিয়ে যায় দূরে, বহু দূরে, শূন্য থেকে মহাশূন্যে। আর আমি সেই হৃদয় বিদীর্ণ করার দৃশ্য দেখতে দেখতে একদিন শোকের কাফন গায়ে ওই পাহাড়ের দীর্ঘ খাদে ঘুমিয়ে পড়েছি, যেন মৃত শামুকের মূল্যহীন খোসা পড়ে আছে। তারপর দেখতে দেখতে হাজার বছর, দেখতে দেখতে হাজার আলোক বর্ষ পার হলো। আমি নিদ্রা থেকে উঠে, নিদ্রা থেকে জেগে উঠে দাঁড়ালাম। দাঁড়াতেই তোমাকে দেখলাম। তুমি স্থির নক্ষত্রের ছায়া হয়ে স্বর্গীয় হুরির মতো বসে আছো আমার আশায়। আমি হতবাক, প্রকৃত নির্বাক। তাও কিন্তু লক্ষ যুগ পার হয়ে গেল। অতঃপর বিস্ময়ের ঘোর কাটে তোমাকে জড়িয়ে ধরে আমি চিৎকার করে বলি, এই মৃত্যু, এই চিল আমাকে হারাতে পারেনি। আমরা হারিনি, আমরা মরিনি, প্রেমিক হারে না, প্রেমিকা মরে না। এসো ভাই, এসো বোন, হাতে রাখি হাত, বুকে বুক রাখি। কবরের উল্টো দিকে যায়, কবরের উল্টো দিকে। হৃদয়ের গল্প দিয়ে জীবনের গোলাপ ফোটায়, জীবনের গল্প দিয়ে হৃদয়ের বাগান সাজায়। ধন্যবাদ। এবার now I read this poem in English. A life story. One lark, after light years, wake up, I am surprised you still have that favorite white flower in your hand, cut, which one afternoon to give me. Wash your face in the water of the mountain stream. Slowly you cross the forest, that silent path to walk. As soon as I go to catch the flower, all of a sudden a starving kite came flying. It grabs you and takes you away, far away, from zero to space, and I am that seeing the heart-wrenching scene. One day, the mountain, the shroud of the morning, I feel asleep in the long ditch, like the worthless shell of a day's name. Then thousands of years to see
Thousands of light years have passed. I wake up. I saw you standing up. You become the shadow of a fixed star. You are sitting like a heavenly hurricane in my home. I have stunned, really speechless, but millions of eras have passed. Then the amazement succeeded. I hugged you and shouted, this day is the tide could not beat us. We did not lose. We did not die. Lovers do not die at the rate of boyfriends. Come on, brother. Come, sister. I hold hands, chest to chest. Go to the opposite side of the grave. Opposite the grave, the rose of the live blossom with the story of the heart. Decorate the garden of the heart with live stories. Decorate the garden of the heart with live stories. Dhanyavad. Thank you very much. Beautiful. Beautiful. Thank you. Beautiful. Mamun, please discuss about the poem. Can you hear me, Mamun? জি শুনতে পাচ্ছি। Okay, just in brief, just by 1 minute or 2 minutes, you discuss this poem. Not more than 1 minute or 2 minutes, please. কবি আসাদ মান্নানকে ঠিক এই কবিতায় আমরা একজন সত্যিকারের প্রেমিক হিসেবে পেয়েছি, কিন্তু সেই প্রেমটা অনেকটা পরাবাস্তব ঘোরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এবং যে জায়গায় এসে আমার কাছে স্ট্রাইকিং মনে হয়েছে সেটা হলো উনি যখন বলছেন কবরের উল্টো দিকে যাই, কবরের উল্টো দিকে, হৃদয়ের গল্প দিয়ে জীবনের গোলাপ ফুটাই, জীবনের গল্প দিয়ে হৃদয়ের বাগান সাজাই। এই যে প্রেম মানুষকে জীবনমুখী করে, অনেক ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েও তিনি যে প্রেমের দিকে ধাবিত হয়েছেন, সেই প্রেম আবার তাকে ধাবিত করছে জীবনের দিকে। ফলে এটা হচ্ছে কি কবরের উল্টো দিকে যাওয়া। কবরের উল্টো দিকে যাওয়া মানেই জীবনবাদী হয়ে ওঠা। প্রেম যেভাবে রোমান্টিসিজমকে মানে অ্যাপ্লাই করে সব সময় এবং সেটা অ্যাপ্লাই করে জীবন বিমুখ হয়ে পড়ে, কিন্তু এই কবিতার ভিতরে প্রথম দিকে মনে হলেও যে এটা রোমান্টিসিজমের মাধ্যমে এগোচ্ছে, কিন্তু লাস্টলি আমরা যখন শেষ দিকে আসলাম, যখন তিনি বললেন কবরের উল্টো দিকে যাই, তখন বুঝলাম যে এই প্রেম আসলে জীবনের দিকে নিয়ে যেতে চায়। Okay, thank you, এটাই হচ্ছে Mamun. আমার কথা আর কি। Okay, thank you, Mamun. Just a poem of life, in fact. And we always try to deny the death. And this poem is just a journey from, he started from death to life. So he started from death, but he wants to go to life. This is, in fact, the main theme of this poem. And it's a wonderful poem. And I enjoyed it also when I was just reading it. So, Carmen, did you understand this poem? Beautiful. It's a poem, Beautiful. I in love fact, it. yeah, the poet is a very positive about life. And for that reason, he wrote this poem. And the images and the words he used is really good. Okay, thank you, Mannan, for reading this poem. And now Thank you, just I want to go to Carmen. Please, Carmen, read your second poem, please. So what is the second poem that you have? The second poem is about your words just in time in English. Your the second poem, Mamun, you be ready for the discussion, but not more than 1 or 2 minutes. Your words just in time. Did you get it? I'm the looking for it. Okay, just okay. look at it. I hope that you will get it soon. I have it. I have it. Okay. Okay, please. Got it? Looking. Hmm. I was not in the list that you sent me, Ana Maria. I printed out the list you sent me. But I think I sent you that one first in another group. Yeah. Okay. Okay, hold Just, on. 1 second. So for that reason, I tell you to come before so that we could discuss and make the program more better, you know, that. 1 second. Okay, you are getting time and there is no poet. The Asad Mannan left the conversation and the program.
Maybe he will be back. Yeah. Yes, Did you get it? You are taking I long got it, time. I got it in Spanish, but I can translate it too in a moment. Okay, you read you read the Spanish one. I will read the translation in Bangla. Okay. I told you this, that you will read only Spanish and Yeah. I will read Bangla translation. No need to read the English translation. Okay. So, just in time, it's with the Rafael Perez Estrada, no? The quote at the beginning. Yeah, The please quote. read it. I Okay. want to listen. The viewers are waiting. Me hablaron de un poema milagroso que en su soledad llovía abundantemente. Al final hubimos de convenir que no era un poema, sino una nube. Rafael Pérez Estrada. Era un abismo que caía despacio sobre mis ojos. Palabras a tiempo para detener al fondo antes de tocarlo abruptamente, con la realidad a mis espaldas. Llovía sobre mí todas sus tristezas. Mojaba los sueños de algodón, saturados de blancura inerte e imprecisa. Tenía su propio equinoccio y no lo sabía, para medir luz y sombra en los recuerdos. Gracias. Okay, thank you very much, Carmen, for reading your poem. Thank you. She translated it like this: your words just in time. This is the English translation of her Spanish poem. Okay, now I'm reading the Bangla, the Bengali version, which I translated, in fact, myself. I did it. So I'm reading the Bangla translation, and I hope that Carmen will enjoy the music of our language. Of the language, yes. Yes, you can just understand the music of the language and nothing else more, I think. Yes, So, the okay, process. I'm just reading it, and after my reading, I will just request Nasir to speak about this poem, of course, in brief. অনুবাদে আমি যেটা করেছি, অনুবাদ করেছি, মূল ইংরেজি অনুবাদে আছে হলো your words just in time. আমি অনুবাদ করেছি আপনার কথা ঠিক সময়ে। একটা রাফায়েল পেরেজ এস্ত্রাদার একটা উদ্ধৃতি দিয়ে কবিতাটা শুরু হয়েছে। Rafael Perez Estrada. Is he a poet from Venezuela, Carmen? From Spain. Oh, from Spain. Yeah. Rafael is from Spain. So Spanish poet Rafael Perez Estrada, and she used a quotation from his poem. সেই কোটেশনটা হচ্ছে, উদ্ধৃতিটা হচ্ছে এরকম, আমি বাংলা করেছি। তারা আমাকে এমন একটি কবিতার কথা বলেছিল যার গভীরতম একাকিত্বের মধ্যে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা একমত হয়েছি যে এটি আসলে কোনো কবিতা ছিল না, ছিল মেঘ। খুবই সুন্দর উদ্ধৃতিটা, আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আমি আরেকবার পড়ি, আপনারা লক্ষ্য করুন কিভাবে কবিতা নির্মাণ করেছে। খুবই সুন্দর উদ্ধৃতি। না, নাসির, আসাদ, মান্নান, এটা কার্মেনের কবিতা নয়, এটা হচ্ছে রাফায়েল পেরেজ এস্ত্রাদার একটা উদ্ধৃতি। আমি উদ্ধৃতিটা আবার পড়ি। এটা দিয়ে শুরু করেছে কবিতাটা কার্মেন, তারপরে নিজের কবিতাটা পড়ে আসছে। The quotation itself has become the part of this poem. I think so. It's a part of the poem. I know that. But it's not Carmen's poem, not Carmen's quotation. It's the That's okay. When it has been blended here. Yeah, should be blended. We know it all. ওকে, জাস্ট আমি আবার কবিতার এই অনুবাদটা পড়ি, দেখুন অনুবাদটা কি চমৎকার একটা উদ্ধৃতি রাফায়েল পেরেজ এস্ত্রাদার। তারা আমাকে এমন একটি কবিতার কথা বলেছিল যার গভীরতম একাকিত্বের মধ্যে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা একমত হয়েছি যে এটি আসলে কোনো কবিতা ছিল না, ছিল মেঘ। রাফায়েল পেরেজ এস্ত্রাদা। এইবার আমি যে কবিতাটা এরই প্রেক্ষাপটে লিখেছেন কার্মেন, সেটি পড়ছি। এটি ছিল একটি অতল গহ্বর যা ধীরে ধীরে আমার চোখের উপর এসে পড়েছিল। আপনার কথা ঠিক সময়ে আমাকে বাঁচানোর আগে আমি হঠাৎ আমার পিঠে ভারী একটা বাস্তবতা নিয়ে নিচে আঘাত করি। এটা আমার উপর তার সব দুঃখের বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয়।
এটি আমার কাপড়ের স্বপ্নকে সিক্ত করে, জড় আর অস্পষ্ট শুভ্রতায় পরিপূর্ণ করে তোলে। এর নিজস্ব একটা বিষুব রেখা ছিল, কিন্তু সে সেটা জানতো না। আমার স্মৃতির ভিতরকার আলো আর ছায়াকে পরিমাপ করতে পারেনি। It's really a wonderful poem, and sometimes I know that the poets from other parts of the world, particularly the Latin American poets, they want to describe in details, in poetry, in poems. They are very much symbolic use of words they do. At the same time, they like to write the poems, not direct speech is not there, almost absent we get. আমি যদি বাংলায় আপনাদের একটু বলি, আমি বাংলায় যদি একটু বলি, সেটা হলো যে তাদের কবিতা, বিশেষ করে যারা ল্যাটিন আমেরিকার কবি এবং ইউরোপের কবি, তাদের মধ্যে কিন্তু বর্ণনার বিস্তৃতি থাকে কম, খুব সাংকেতিক থাকে তাদের কবিতাগুলি, খুবই সাংকেতিক ভাষায় তারা কবিতা লেখেন। আমরা যেমন খুব বিবৃতিধর্মী কবিতা লিখি, এটার প্রবণতা বেশি আমাদের মধ্যে, কিন্তু ইউরোপীয় কবিতা এবং অনেকটা ল্যাটিন আমেরিকার কবিতার মধ্যে কিন্তু সেইটা থাকে না। তাদের কবিতাগুলি হয় খুব ছোট ছোট প্রতীক, চিত্রকল্প এবং বর্ণনা যত কম করা যায় তাদের মধ্যে সেই ব্যাপারটা দেখা যায়, বিবৃতি কম থাকে, বিবৃতির চাইতে সাংকেতিক হয়ে ওঠে তাদের কবিতা। এবং কার্মেনের কবিতা ঠিক তাই। এবং এই জন্যই আমার খুব ভালো লেগেছে যে ল্যাটিন আমেরিকার যে ঐতিহ্য, ইউরোপের যে ঐতিহ্য, এবং কবিতাকে গভীর করে তোলার জন্যে যে সাংকেতিক ভাষার প্রয়োজন হয়, বিবরণকে কমিয়ে দিয়ে, ঝরিয়ে দিয়ে, যে কিভাবে একটা কবিতাকে ঘন, সন্নিবদ্ধ এবং সাংকেতিক করে তুলে পাঠকের মনে গভীর অভিঘাত তৈরি করা যায়, বর্ণনা নয়, সংকেতের মাধ্যমে, প্রতীকের মাধ্যমে, চিত্রকল্পের মাধ্যমে, সেই কাজটি কিন্তু কার্মেন করেছেন। তো আমার কাছে এই জন্য কার্মেন একজন খুবই বড় কবি এবং ভালো কবি বলে আমার মনে হয়, এই কারণে যে এখানে কল্পনা শক্তির ব্যবহার চমৎকারভাবে তিনি করেছেন। এবং বিশেষ করে যে কথাটা বলেছেন, যে এস্ত্রাদা যে কথাটা বলেছিলেন যে কবিতা ছিল না, ছিল মেঘ, জানিয়ে তিনি ওই উদ্ধৃতিটা আমরা যেখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা কবিতার কথা বলেছিল কেউ, কিন্তু তার মধ্যে বৃষ্টি হয়েছিল প্রচুর, কিন্তু একই সঙ্গে সঙ্গে সেটা কবিতা ছিল না, ছিল আসলে মেঘ। এই যে প্রকৃতির সঙ্গে যে সম্পর্ক, সেই ব্যাপারটা কিন্তু এনেছেন কার্মেন। এবং তার স্মৃতির মধ্যে যে এক ধরনের বিষাদ, স্বপ্ন সিক্ত হয়ে আছে, মেঘের মতোই সিক্ত তার স্মৃতি, তার স্বপ্ন, তার কল্পনা, তার কথাই কিন্তু আমরা পাচ্ছি এই কবিতায়। মামুন, আপনি what you have said it is, I think Masud bhai, what you have said is enough. I would like to add to you that heavy note of sadness, loneliness contribute to the crisis she is facing intensely, isn't it? And the cloud itself is not cloud. Cloud is something which is symbolizing the stress, distress, and heavy reality on her back. So crisis of existence is obvious here also. Yeah, you are right. Obviously, I mean, I just enjoyed her poem when I was translating. In fact, I enjoyed it too much. And she is a symbolic, at the same time surrealistic, all sort of techniques or the way of writing of poetry she uses. Okay, now I just want to ask Carmen again to read her another poem, a short poem, of course. She writes almost short poems, but I got one longer poem, a long poem, but now she is going to read this third poem. Please, Carmen, read your third poem. So what is my third poem? Confessions. You read the Spanish one, and then I will read the Bengali version of it. That means the translation I'll read. And the third poem is Confession of My Bones. Okay, got it. You should get it. Confesión de mis huesos. Okay. And this one has an epigraph of Pier Paolo Pasolini.
And so we use epigraph to kind of inspire sometimes the poem. So it's not part of the poem, but it's the epigraph from where the poem was born. That's how you have to write it. So, que no hago otra cosa que reducir lo nuevo a lo antiguo, que no intento todavía reconocer quién soy, que he perdido hasta la antigua paciencia del orfebre, Pier Paolo Pasolini. El polvo entre mis manos hace caer la lluvia y moldea urnas para mis cenizas. Última confesión de los huesos mutilados en el barro y la soledad. Ahora que la piel solo recubre lo que he sido, no pregunto ya quién soy, ni para qué respiran mis llagas innombrables. En medio de la aldea, en medio del vendaval que se avecina, del que dijo llegaría el fin. Todo parece tarde de domingo, regurgitando sangre y tierra. Enterramos entonces a los muertos del verano en la avenida principal. Se llora en cada esquina como un vía crucis para exhumar el cementerio, desenterrarle los sombreros, los pañuelos, las oraciones moribundas, las uñas y que uno se baña conforme, sin decir adiós. Thank you very much, Carmen, for reading this wonderful poem. And it's also a very short poem, but very significant poem. Significant, in fact, when I was just translating this poem. You really write very good poems. ইংরেজিতে এই কবিতাটার অনুবাদ ছিল এরকম যে কনফেশন অফ মাই বোনস মানে হাড় গোড়ের বা হাড়ের স্বীকারোক্তি, যে বাংলায় আমি অনুবাদ করেছি কনফেশন অফ মাই বোনস। আপনারা দেখুন যে কবিতা কেমন করে সাংকেতিক এবং কেমন সরাসরি কোনো অর্থ দেয় না। আমাদের মধ্যে যেমন একটা প্রবণতা থাকে যে আমরা সরাসরি কথা বলার দিকে খুব আমাদের ঝোঁক, আমরা বলে ফেলি, অবিরল কথা বলি, কিন্তু এই ল্যাটিন আমেরিকার কবিরা অসম্ভব রকমের ঘন সংবদ্ধ। আমি একটু আগেই বলেছেন যে ছোট ছোট কবিতা লেখেন কিন্তু খুব গভীর অর্থ দেয়, যেমন কনফেশন অফ মাই বোনস, আমার হাড় গোড়ের বা হাড়ের স্বীকারোক্তি। তো এইভাবে লেখাও কিন্তু সহজ নয়। মানে আমি আমার হাড়ের স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করছেন কবি বলছেন যে আমার হাড়ের স্বীকারোক্তি, আমার স্বীকারোক্তি নয়। তো এই যে কথা বলার ভঙ্গি, এটাই কিন্তু অভিনব এবং সুন্দর। তিনি পিয়ের পাওলো পাসোলিনির একটা উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছেন কবিতাটা। আসলে কার্মেন খুব ভালোবাসেন কারোর উদ্ধৃতি দিয়ে কবিতা লিখতে। এবং কার্মেন, so far I understood that you like to use the quotations of maybe the poets or maybe from any maybe the filmmaker. Many poets do in Spanish. Yes, there are a lot of good poets in Spanish language. Yeah, it's called an epigraphy. So you go and you write it at the top if it inspires the poem. Yes, it is an epigraphy. Yes, it is an epigraphy, and you just like it to use in your poem. Yeah, that is wonderful. So now this poem has been started with a quotation from Pier Paolo Pasolini. পাসোলিনির একটা উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছেন। আমি বাংলা অনুবাদটা পড়ি, আবারও কবিতার নামটা মনে করিয়ে দিই আপনাদের যারা শুনছেন এবং দেখছেন এই অনুষ্ঠানটি, তীরন্দাজের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি। এবং এই অনুষ্ঠানের আয়োজক আসলে অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড রাইটার্স, তাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের একজন এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর আনা মারিয়া স্টিফেন উপস্থিত আছেন। তো আমি উদ্ধৃতিটা পড়ি, আপনারা লক্ষ্য করুন উদ্ধৃতি দিয়েই কিন্তু কবিতাটা শুরু এবং এটার প্রেক্ষাপটেই কিন্তু কবিতাটা তৈরি। কাজে উদ্ধৃতিটাও কিন্তু কবিতার অংশ, যেটা মামুন বলছিলেন। কেউ যদি কোনো উদ্ধৃতি প্রথমে ব্যবহার করেন তাই ঘটে, মানে তার প্রেক্ষাপটেই দেখা যাবে যে কবিতাটি লেখা হচ্ছে বা লেখাটি লেখা হচ্ছে। তো আমি উদ্ধৃতিটা বাংলা অনুবাদ করেছি এইভাবে: আমি কিছুই করিনি, কিন্তু নতুনকে পুরনোর মতো শীর্ণ করেছি। সেই যে এখন অবধি আমি কে চিনবার চেষ্টাও করিনি। এমনকি একইভাবে আমি স্বর্ণকারের পুরনো ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি। In fact, I must say that this quotation says something more about the search of soul. In fact, every poet, so far I understand,
that they search for their soul. Excuse me, Masud bhai. In fact, I'd like their to soul. add to you. No, I'd like just to a minute, add to Mamun, you. you will tell later. Mamun পরে আপনি বলবেন প্লিজ। আমি শেষ করি। যে কথাটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে আত্মার অনুসন্ধানই কিন্তু করেন কবিরা, এবং সেই যে আত্মার অনুসন্ধান বা নিজেকে খুঁজে পাওয়া, অস্তিত্বকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা। So this is the, in fact, this I say in her poems. Carmen likes to just her journey is like that search or search up soul. She likes to do that, and the existence of a person, how it is as a poet, how she feels, she likes to write this thing. In fact, আমি অনুবাদটা তো পড়লাম উদ্ধৃতি, এবার কবিতাটা পড়ি। কবিতাটা খুব ছোট্ট। আমার হাতের মধ্যে ধুলো, এটা আমার ভস্যের উপরে বৃষ্টি ঝরায়। আপনি দেখুন কিভাবে কবিতা নির্মাণ করছেন। আমার হাতের উপর ধুলো, এটা আমার ভস্যের উপরে বৃষ্টি ঝরায়। আমার হাড়ের শেষ স্বীকারোক্তি কাদা এবং নির্জনতার উপর বিষদৃশ্য ক্ষতের সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটি চিত্রকল্প কি অভিনব এবং কি চমৎকার, আপনারা খেয়াল করুন। আমার হাড়ের শেষ স্বীকারোক্তি কাদা এবং নির্জনতার উপর বিষদৃশ্য ক্ষতের সৃষ্টি করে। এখানে কিন্তু কল্পনার ঐশ্বর্য আছে, শুধু বর্ণনা নয়, শুধু বিবৃতি নয়, গভীরতা আছে কল্পনারও। আমার হাড়ের শেষ স্বীকারোক্তি কাদা এবং নির্জনতার উপর বিষদৃশ্য ক্ষতের সৃষ্টি করে। এখন শুধু এই ত্বক আমি যে ছিলাম তাকে ঢেকে দেয়। আমি আর জিজ্ঞাসা করি না আমি কে। এই যে বললাম আমি যে সোল সার্চ, অথবা বলা যায় যে অস্তিত্বকে, এক্সিস্টেন্সকে খুঁজে পাওয়া, সেজন্যই কিন্তু এই লাইনটা আসছে। আমি আর জিজ্ঞাসা করি না আমি কে। আমার নামহীন ক্ষত কেন এখনো শ্বাস নেয় এই শহরের মাঝখানে, আসন্ন ঝড়ের মাঝখানে। বলা হচ্ছে শেষের মুহূর্তগুলি আসছে, সবকিছুই রবিবারের অপরাহ্ন কালের পুনরুত্থিত রক্ত ও মাটির মতো দেখাচ্ছে। আমরা কবর দেই, তারপর প্রধান সড়কে আমাদের গ্রীষ্ম মরে যায়। প্রতিটি কোণে কোণে আমরা কাঁদছি, দুঃসহ বেদনা বয়ে নিয়ে আমরা সবাই কবরে ঢুকে পড়ি। খুঁড়ে তুলি সমস্ত টুপি ও রুমাল, সমস্ত মৃত প্রার্থনা, সমস্ত নখ, যাতে একজন মানুষ শেষ পর্যন্ত শান্তিতে বিদায় না বলে চলে যায়। কবিতা কিন্তু ভাবায়, কবিতা কিন্তু খুব সহজে বোঝার ব্যাপার নয়। এই কবিতার মধ্যে কিন্তু সেই বিষয়টি আছে, কিন্তু গভীর কিভাবে। এখানে মৃত মানুষের কথা আছে, এখানে একজন কবি তার নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেতে চাইছেন, এবং একই সঙ্গে সঙ্গে এই যে এখনকার যে দুঃসময়, এই যে আমাদের কাল, সেই কালে আমরা যে মৃত মানুষকে দেখছি, তারা কবরে ঢুকে পড়ছে এবং তারপরে আমরা কাঁদছি, এইরকম নানা অনুষঙ্গ নিয়ে কিন্তু এই কবিতাটা। বিশেষ করে যখন বলছেন, মানে আসলে তো খ্রিস্ট ধর্মের মানুষেরা যখন কবর দেওয়া হয় তখন অনেক কিছু সঙ্গে করে দেওয়া হয়, এরকম আমরা জানি, সেই কবরের কফিনের মধ্যে থাকে, এবং সেই কথাগুলি কিন্তু আছে এই কবিতার মধ্যে। মানে পুরো কবিতাটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেই জেসাস এর কথা আমার মনে পড়লো, যে পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্টের কথা এখানে এই কবিতার মধ্যে পড়তে পড়তে আমার মনে হচ্ছিল যে একজন মানুষকে কবর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব সেই মানুষ কিন্তু এখন অনুভব করে কবরের বাইরে থেকে, এবং কবি যেন সেই মানুষ, কার্মেন যেন সেই কবি এবং সেই মানুষ। তো এই যে অস্তিত্বের অন্বেষণ এবং একই সঙ্গে সঙ্গে যেটা ব্যক্তি মানুষের যে অস্তিত্বের অন্বেষণ, এই নিয়েই এই কবিতাটা। এবং কিন্তু একই সঙ্গে আমি বলবো যে সাংকেতিক কবিতা এবং খুব প্রতীকী কবিতা, এবং আমাদের কালকে স্পর্শ করে এই কবিতা। So Mamun, just I want to go to you. Okay, just you what tell you have what said you think. is same as I wanted to say. So I would like to say that this poem reminds me of Tagore's poem. প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল সত্তার নতুন আবির্ভাবে, কে তুমি? মেলেনি উত্তর। বৎসর বৎসর চলে গেল, দিবসের শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল অন্তিম সাগর তীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, কে তুমি?
Melini Uttar. It's a mystical question, but Tagore Who asked is the I am? question. In fact, who is I am? This is the question of every Yes. poet. Yes, searching for self-identification. I think so. Tagore did not get the answer, but our poet, Carmen, even doesn't want to ask the question. Here is the difference. But paradoxically, when she is not going to ask the question, she is going to be attached to the question, who I am. This is the paradox. So this is undoubtedly a symbolic and with deepest meaning, symbolic with deepest meaning, I think so, that you have already said some times ago. I am going to agree with you. And references of death, grave, cemetery, via crucis, all these seem to be depicted keeping COVID-19 in mind, I think so. Or poets are long-sighted. If it is written earlier, before the advent of this COVID situation, then I have to say that this poet is long-sighted poet, undoubtedly. Farsighted. Thank Yes, you. of course. Thank you. Thank you very much, Mamun, for your discussion. And Thank you. in fact, can I ask Carmen, what is in fact what in your mind when you were just writing this poem? What it was in your mind? This poem was written within these 2 years. This poem is a result, and the other poem are the result of my environment, of my reality. And I believe that the sole responsiveness to what is surrounding you, what you're living inside of the family and within the family of man, is what needs to many times kind of go into the poem. And this is why I'm writing this. Okay, thank you very much. And all of your poems, there's some kind of just looking for or trying to find the existence of the human being. Am I right? Yes, that's correct. That's correct. Trying to do that existential questioning and reflection, and trying to give a deeper meaning or look for that deeper meaning of humanity. Okay, thank you very much. And one question, can I ask you, if you don't feel embarrassed, that is the Venezuela's situation there, how you feel at the moment? Oh, terrible. Right now is the Venezuelan situation plus COVID. I have lost 3 of my relatives to COVID. I have 1 alive that is in the intensive care unit right now. No medicine, and inflation is so high that even if we all try to contribute, it's not enough. And so a lot of people suffering and dying, and all within the context of a country that totally got broken down by a different political orientation. And so it's a tragedy upon a tragedy. This is all I can tell you. Okay, thank you very much. Just we have understood that আমি দর্শকদের বলতে চাই, আপনারা জানেন যে রাজনৈতিকভাবে ভেনেজুয়েলা কিন্তু খুবই একটি গোলযোগপূর্ণ এলাকা, এবং বেশ কয়েক বছর ধরে, গত 3-4 বছর ধরে বিভিন্ন শ্রেণীর মানে কয়েকটি রাজনৈতিক ধারা আছে ওখানে, এবং সেই ধারাগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বও আছে, সংঘাতও প্রায়শই লেগে থাকে। এবং একসময় তো আমরা দেখেছিলাম যে দুজন মানুষ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তারা দাবি করছিলেন, দুজনই প্রেসিডেন্ট একই সময়। তো এরকম ঘটনাও কিন্তু ওখানে আছে, এবং রাজনৈতিকভাবে আমি বলবো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও একটা মানে ভূমিকা মাঝে মাঝে তারা নেয়, যেটা কিন্তু ভেনেজুয়েলার মানুষদের জন্য খুব কল্যাণকর হয়ে ওঠেনি। তো আজকে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নয়, আমরা তো কবিতা নিয়ে আলোচনা করছি, কিন্তু কার্মেন যেটা বললেন যে আসলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো কোভিডের যে পরিস্থিতি, ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতিও আসলে খুব খারাপ। সেখানে বহু মানুষ মারা যাচ্ছেন, এবং নানা কারণে কোভিড তো আছেই, তাছাড়া মানুষের দারিদ্র, ইনফ্লেশনের কথা বললেন, অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি, এগুলোর কারণে সেখানকার মানুষের জনজীবন কিন্তু খুব বিপর্যস্ত। তো তার মধ্যেই কিন্তু কার্মেন কবিতা লিখছেন, and Carmen is in fact very active with different different cultural organization.
organizations and also different poetical organizations. So would you please say something about those organizations? What you do, in fact, there? Yes, What is your role there? What kind yes, of role you perform there? Could you please yes. tell us? The main one that I have been involved with for the past 2 years is Casa Bukowski. And Casa Bukowski has allowed me to represent them in the United States and Venezuela. And that's how I met Anna, through one of those activities and the fiction and the short story event that we had. And I've had the opportunity to share and get to know the work of many artists around the world. Also, being in at the beginning of this year, we did an online festival of film, but that what kind of like an independent film festival, the one that you do with low resources and that is more emerging from the communities in the countryside and in the smaller towns. And we were very successful doing that. Right now, the new project, and I'm part of that project in coordination with the director founder of Casa Bukowski, is through Casa Bukowski, who is a NGO, no governmental organization. We also generated a new project that is called Academia Bukowski, which is the academy, which is an online educational space that has a specific approach for the arts and the literature. And we are looking at creating courses that are supported by several universities. So they will be certified by them, and it will bring access to knowledge, creativity, and education to the different parts of the world. Right now, it's mainly in Spanish, but I'm also going to be in charge of developing the English part, where we would have different teachers presenting different courses. The courses would last 3 months. They're like certificates, diplomas, but they will. Okay. Okay, thank you very much, Carmen, for providing these information. But at the same time, can I ask you something about, would you please tell something about the contemporary Venezuelan poetry? Yes, as a matter of fact, I had prepared one. Just a minute, Carmen. I just want to communicate with my viewers. Those are just watching from Bangladesh. আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে এই যে এখানে এই মুহূর্তে আমি যে প্রশ্নটা কার্মেনকে করলাম সেটা হলো যে সমকালীন ভেনেজুয়েলার কবিতা কেমন কেমন কবিতা লিখছেন তারা, কারা লিখছেন এবং তাদের কবিতা কেমন, সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি আমি কার্মেনকে। কার্মেন সেই উত্তর দেবেন। প্লিজ কার্মেন, গো অ্যাহেড। Yes, I wanted to share with you about one contemporary poet from Venezuela. Her name is Yolanda Pantin, and she just was awarded the Federico Garcia Lorca Prize in Spain for her poetry in 2020. So she was born in Caracas in 1954. She's also a filmmaker and a poet. And it's a very prestigious prize, right? Yes, is a highly prestigious prize. This is from Granada, Andalusia, and is the land of Federico Garcia Lorca, one of our. Would you please mention the name of the prize again? It's called Premio Federico Garcia Lorca. Is it from Spain? He's from Spain, one of the greatest. He was actually became like a martyr because during. No, I know about the Lorca. Yeah. We know all about Lorca, but Yes. I was asking that this award is given from Spain, right? From Spain, yes, from Granada, Andalusia. And so this Yolanda Pantin from Venezuela was awarded with it in 2020. She was born in Venezuela. She's also an author, an editor, and she also writes essays, poetries, and she's a filmmaker. She has published several poetry books. One is The House of the Fox, The Post of the Heart, The Cold Song, and Poems to a Writer, and the Sky in Paris, and The Low Feelings, The Quiet, The Hip Bone, Orphan Poems, The Epic of My Father, Country, 21 Horses, Beautiful Fictions,
and all that the time does. And I have poems, a couple of poems that I wanted to share from her, if you allow me. Just read one poem. We just Only want one. to listen. Okay, so we're gonna read. Okay, but in English, please. In Do English, you have yes. the English translation? Yes, I do. I Okay, have it thank here. you. Thank you very much. Let Yeah, me see which please one I'm read gonna it. read. Yeah, I'm gonna read one that is called Magma. The beds of these rivers, all the same, when the human hive flows, filling the country that bore us. Come tomorrow. But outside, between the buses and the vomiting cars, a river flows. It is the influx of the hour, and the sun, and the grief, and the acrobat girl. This is the magma. Okay, read another poem because it is a short one, and the The next one other you will read. one that I have is, um, unfortunately, is in Spanish. I don't have Okay. this. Okay, you don't have the English translation, so no need to read it because we will not understand. Yeah. But you have translated my poem, Oh, two yes. poems. Oh, yes. So can you read it in Spanish? Yes, definitely. Just a minute. I want to communicate with my viewers, those are watching from Bangladesh and from abroad, and the Yes. Bengali speaking viewers. আমি আপনাদেরকে একটু বলি, সেটা হলো যে আমি কয়েকটা কবিতা কার্মেনকে পাঠিয়েছিলাম অনুবাদের জন্য, কারণ ও তো কবি। আমি জানি যে স্প্যানিশ ভাষায় কবিতা যদি অনুবাদ করেন তাহলে সেই অনুবাদ অনেক উঁচু মানের হবে, এবং আমি নিশ্চিত যে সেটাই হয়েছে। যদিও সময় খুব কার্মেন পাননি, আমার দুটো কবিতা কার্মেন অনুবাদ করেছেন ইংরেজি থেকে স্প্যানিশে। তো সেই কবিতা আমি শুনতে চাচ্ছি, আপনাদেরকে ও শোনাবেন এবং আমিও শুনবো। এই প্রথম আমি শুনবো। ওকে, প্লিজ read the translation of my poem. Yes, I'm looking. One second. El primer poema se llama La herida, The Wound. Yeah, the English name of the poem, title of the poem is The Wound. The Wound. ক্ষত। The Wound. Yeah. La herida. En Spanish es la herida. Me diste una herida de amor. Se volvió un girasol que todavía mira hacia el cielo. Todavía permanezco en la espera para ver la luz en medio de esta triste oscuridad. Si algún rostro se asomara un día bajo esa luz. Thank you very much. And you have translated another poem. You can read it also. Can you say it in Bangla in between? We'll stay with it. Yes, I can, but let's do it like that. You know, I do it in Spanish, you do it in Bangla. Yes, Bangla. Would you like to listen from Bangla? Beautiful. You can do it in English and Bangla. So. Okay, you read that poem, the Suicide Notes. Yes. You have translated my poem. Title is Suicide Notes. কার্মেন আমার আরেকটা কবিতা অনুবাদ করেছেন, সেটার নাম হচ্ছে সুইসাইড নোটস, কবিতাটির নাম। কার্মেন সেই কবিতাটা অনুবাদ করেছেন, ওর খুব পছন্দ হয়েছে, আমাকে বলেছেও, বলেছেন এই অনুষ্ঠানে আসার আগেও বলেছেন। So you were just enjoyed when you were translating this poem, right? It's beautiful. It's my favorite. It's just a wonderful poem. I'm really honored to translate it into Spanish. It's just beautiful. Okay, thank you very much, Carmen. You can read it in Spanish, and then I'll follow with the Bengali original version. Okay. Please read. Okay. কার্মেন এখন পড়বেন হচ্ছে আমার একটি কবিতা, যেটার নাম হচ্ছে সুইসাইড নোটস। তিনি সেটাই, আমি ইংরেজি অনুবাদ পাঠিয়েছিলাম বাংলা কবিতার, আমার মূল কবিতাটি বাংলায় লেখা, ইংরেজি অনুবাদ পাঠিয়েছিলাম। সেই ইংরেজি অনুবাদ থেকে কার্মেন স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করেছে। শুনেন কবিতাটা, প্রথমে ওর স্প্যানিশ শুনবেন, তারপরে আমি বাংলাটা পড়বো। Okay, over to Carmen, please. Notas suicidas. Estos muebles, este silencio, este bosque en su quietud. Un hombre adormece en una silla en soledad. La mesa fría mientras el sol se apaga, aunque no se derrite aún. Este bosque de lluvia y árboles ha narrado la historia de los días, mientras caen sus hojas temblorosas en medio de la frialdad del aire. ¿Por qué? Gritó el sofá al árbol solitario. Sus ramas lloran arrepentidas. Hace un momento el aire circular rodeó la casa. La sentí flotar sobre mí como un barco. El vacío causado por el dolor de una piedra congelada es una rosa de sangre.
el aire atrapado dentro de la pipa hueca. Miras la profundidad del mar y la vida sabe tan amarga. Tu mirada es tibia y colorida como una rosa. Incontables peces tiemblan como santos. Uno no sabe si están buscando a alguien o algo o si están protegiéndose de algo. En realidad buscan las semillas de los sueños y los binoculares, con ojos tan abiertos que parece que alguien los ha colgado en su cabeza. Seguirán colgados en el espacio mientras las estrellas de tu alma ruedan hacia la tierra. Explicaban muchas cosas. ¿Estás quieto o inmóvil como un avestruz frente a una escopeta? ¿Te ocultas bajo la arena? ¿Te has elevado hasta la cima de la montaña después del rechazo? Este no puede ser el gran final. Querías escribir poemas suaves y calmados, pero tu rostro cae lentamente hacia la tierra. Lo que escribiste ahora fueron tus propias notas de celos. Thank you very much, Carmen. I'm feeling honored that you have translated my poem. And I was just listening the music of the poem. I enjoyed it really very much. And your reading was there was a flow of reading. In fact, very good flow of reading. So I enjoyed also this. ওকে, আমার কবিতাটি ছিল সুইসাইড নোটস, যে কবিতাটি অনুবাদ একটু আগেই পড়লেন কার্মেন, স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এবং আপনারা যারা বাংলা ভাষাভাষী তারা তো ঠিক বুঝতে পারবেন না, কিন্তু শুধু ধ্বনিটা বা এর যে ধ্বনি তরঙ্গ সেটাই শুধু আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কার্মেন। জাস্ট আই এম রিডিং মাই অরিজিনাল বেঙ্গলি পোয়েম so far that you can get some music also like me, which I got just before when you were reading, and now you can hear the music of my poem, Yes. originally written in Bengali. Yes. Suicide notes. এই আসবাব, এই স্তব্ধতা, এই নিঝুম বনতল, একজন মানুষ একা একটা চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছে। এই আসবাব, এই স্তব্ধতা, এই নিঝুম বনতল, একজন মানুষ একা একটা চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছে। টেবিলটা ঠান্ডা, অস্তগামী, তবে দ্রবীভূত নয়। শীতে কাঁপতে কাঁপতে রেইন ট্রি ফরেস্ট নিজেই পাতা ঝরা দিনের গল্প বলে গেল। সোফাটা নিঃসঙ্গ গাছের জন্য কেন যে আর্তনাদ করে উঠল। ওর শাখাগুলো ডুকরে কাঁদল। এই বাড়ির মধ্যে কিছুক্ষণ আগেই বৃত্তাকারে নৈশব্দ ঘনিয়ে উঠেছিল। নৌকার মতো তাও আমার অস্তিত্বের ভেতর দিয়ে ভেসে গেল। স্তরীভূত স্ফটিকের বেদনা শূন্যতা এক ধরনের রক্ত গোলাপ। ফাঁপা পাইপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে থাকা বাতাস জীবনের প্রচণ্ড তিক্ততা নিয়ে সমুদ্রের তলদেশ থেকে তুমি পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছো। তোমার এই চেয়ে থাকাটা গোলাপের মতো বর্ণিল, উষ্ণ। কত যে মাছ সন্তের মতো বারবার নড়ে চড়ে উঠছে। তুমি জানো না হয়তো কারো জন্য তাক করে আছে, অথবা কিছু একটা খুঁজছে, অথবা নিজেকেই আশ্রয় দিচ্ছে, খুঁজছে স্বপ্ন বীজ আর দূরবীন। তাদের চোখ এতটাই খোলা যে মনে হয় চোখের মণিগুলোকে কারো যেন শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে। পৃথিবীতে গড়িয়ে পড়বার আগে তোমার আত্মা তারা হয়ে আকাশেই ঝুলতে থাকবে। অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা দিচ্ছিলে তুমি। বন্দুকের নলের মুখে তুমি কি স্থির, নাকি উট পাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে থাকো? প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর পাহাড়ের কতটা উঁচুতে উঠেছিলে। শেষ বিচারে উপসংহারটা ঠিক এরকম নয়। তুমি লিখতে চেয়েছিলে শান্ত স্নিগ্ধ কবিতা, কিন্তু বনান্তর থেকে তুলে আনা কাঠের চেয়ারে ঝিমুতে ঝিমুতে তোমার মুখটা পৃথিবীর দিকে হেলে পড়ল। তুমি নিজেই লিখে রেখে গেলে তোমার নিজের সুইসাইড নোটস। Yes, very Okay, nice. thank you very much. I like the music. Yes. মাসুদ ভাই, হাততালি দিলাম, ভালো লাগছে কবিতাটা। Thank you very much, Perhaps Mamun. আমরা কি অনুষ্ঠানের শেষের দিকে যাচ্ছি? হ্যাঁ, আমরা শেষের দিকে যাচ্ছি। And now I শেষ just করা want to দরকার। yes, I just want to ask Anna to say something. Please, Anna. We are I also Masood bhai, enjoyed it. excuse me. Yes. Excuse me. I would like to ask
a little question to Carmen. Yeah, of course. Please do it. Do you feel the same spontaneity at the time of writing poems in English and Spanish? Because you are in linguistic atmosphere where English dominates. So perhaps a kind of spontaneity has been gained, isn't it? Am I right? That means tell us about your English translation. Yes, I have been here more than 30 years and I was educated here, so my English ability is, is fluid. But my soul speaks in Spanish. So most of my poems are born in the Spanish language. I can't make my soul speak in another language. So originally all my poems they're written in Spanish. And then I translate and so on. That's But good. you are good both in both the languages. Yes. In both languages. Yes. And your thought process is always in Spanish, perhaps, or you can imagine in English. Poetry wise, but poetry wise, always in Spanish. Yes, but one thing I just identified in your poems that it is not on the context of your poems is not Spanish context, not Venezuelan context, not in a Spanish context. It is universal. Yes. It is almost universal. It is to some extent mystic mingled with realism. Realism mingled with or in touch with. Okay, Mamun, mystic, almost all the poets of the world, they're mystic. That is not the point. My point is that the context of her poems, not Venezuelan. No. It is universal. That is my point. It is universal. Because I didn't get any environment of Venezuela from her poems. No, I didn't get. No local color, no local people, no local atmosphere. And that's why I told you that the context of her poem contributes to the whole humanity. And that means the universal. That I was telling universal. That universal. Yes, of course. It can be read by me, and I will enjoy. You will enjoy, or any other reader will enjoy when he or any she reader. Yes, it is universal. So I liked her poems. Okay, now we are at the end of this program, and now I'm just going to Anna. Please, Anna, tell your. You just say something. I am also eagerly waiting for her speech. Okay. I'm also eagerly waiting. Anna. Okay, please. My speech. I would like this program. আমি একটু আমাদের বাঙালি দর্শকদেরকে বলি, আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষে চলে এসেছি। আনার কথার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটা শেষ হবে। আনা আসলে ওই অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড রাইটার্স এর ডিরেক্টর এবং আয়োজকদের একজন, সেই জন্য আনার কথা একটু শুনবো। প্লিজ আনা, স্পিক। I'm grateful that you came here, Carmen and Kazi Nasir Mamun and Asad Mannan. And yes, I cooperate with Dr. Masutuzzaman in this association of world writers, and thanks to that, we have an opportunity to cooperate with many poets and writers, prose writers from around the world. And it's our first poetry reading and discussion after some time. So this festival begins. You can watch it every Sunday from this. Okay. Today. Thank you very much, Anna, for your. I just help, not a big director. Okay, just what we are enjoying, that you know that she helped a lot for organizing this program, and every Sunday from now on, you can watch this program. If you like, just contact with us. If you want to participate, particularly I'm just inviting the poets from abroad. From other countries, if you like to participate in this program, please contact us. Contact with Anna so that we can consider your case and you can be a part of our program.
আমরা একেবারে শেষ করে এনেছি, but at last just I want to go to Carmen. Please, with few words, express your feelings and how you are feeling here with being with us. I am feeling really privileged and honored to be among all of you. I think it's just a wonderful opportunity. I want to thank Anna to think of me to create this possibility for me, the opportunity to share with all of you my poetry, to hear my poems in Bangladesh, in Bangla, in Bengali for the first time. It was so very, exciting for me, moving, and just to know that we are communicating in this universal language of poetry, but beyond that, just giving us our music of our language. It was just Yes. fantastic, and also the opportunity to translate poems like your poems, Masood, that was so beautiful, and I treasure it forever in my heart. And I want to share with everybody now. I want to put it up in the Facebook in Spanish and just kind of share this beauty that I believe that the world will get along much better. We'll have less fear of each other. And the more we know about each other, the more we make these intercultural experiences, so that once you know about something and become familiar, you drop down the fears. Because a lot of our differences and racism and all these other things in the world come from fear that is unfounded, fear of not knowing. So the more we know, the better. And I love this environment. I love this space, and this event is fantastic. And I am grateful to all of you for participating in it. And So thank you, Carmen. In fact, this is nothing but to connect the poets and to know each other. And through this kind of program, we can know each other better, and we can just exchange our cultural feelings and other feelings. And the connection, I think, that can make the world better through poetry. Yeah. That is the purpose of this program. And you have participated. I'm very grateful to you for this reason. And I am also willing to translate your poems more. I would like to translate your poems more. Thank And you. I'll do that. So keep in Thank- touch with me, please. I And will. if you send your poems to me, then it will be easy for me to translate your poems. And then I will also, I tell you that we have one website which I edit. It is called Tirundaj. The name of the website, or the web portal, literary and cultural web portal we have, Tirundaj. And I will just publish your poems there. Oh, great. So Thank you. that with English or Spanish original, and then I will put the Bangla translation below your Spanish poems, Oh, how and beautiful. I will publish your poems there. Thank So it is the beginning of our poetic connection. I hope so. Wonderful, wonderful. That it is the beginning. I would love to translate more of your poems, and now through Casa Bukowski, and this is a very wonderful platform to Yes. share your And work. and I have also another plan to translate the Venezuelan poems, Venezuelan poets poetry. I have another plan. So I'll discuss about you later. Yes, So thank keep you. in touch. Thank Thank you you. very much for Thank you joining so with us. I'm Thank you. grateful to you, and Thank also to Nasir, but because we have enlightened by his very in-depth discussion, and also to Anna, and of course to the viewers. I'm very grateful to you. You have sent many comments I got, but I'm sorry that I couldn't see all the comments, and so I couldn't just pass it to Carmen. Carmen, you would be very happy to know that many comments I got, and it is more than 50 comments I got. Oh, wow. Yes, but I couldn't read it because I cannot see it in my mobile phone. But Thank you. later you can see it in my, of course, on my Facebook. And Yes. then please
if you comment, if you respond to their comments, Yes. it will be good for us, Yes, I for the will. viewers too. I তো will. প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে আমি খুব ধন্যবাদ দেবো এই কারণে যে আপনারা অনেক ধৈর্যের সঙ্গে প্রায় 2 ঘন্টা হতে চললে এই অনুষ্ঠানটা দেখলেন, এবং আমরা দুজন কবিকে এনেছিলাম। বিশেষ করে আমি কার্মেনের ব্যাপারটা বলবো। কার্মেন ভেনিজুয়েলার কবি, আমেরিকা থেকে যুক্ত হয়েছেন এবং খুব চমৎকার কবিতা লেখেন। এবং ভেনিজুয়েলার কবিতা, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম, ইনফ্যাক্ট কার্মেন, ইউ নো দ্যাট I have heard the poems from a Venezuelan poet. This is the first time I got in this program. What an honor. এবং এই প্রথম আমরা কিন্তু একজন ভেনিজুয়েলার কবির কবিতা শুনলাম সরাসরি, এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, শুভরাত্রি জানাই, এবং আপনারা ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করি, কিন্তু পরবর্তী অনুষ্ঠান হবে আগামী রবিবার 12 তারিখে, এবং তখন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন ইরানের একজন কবি। এবং এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবিতা যুক্ত করছি, আমি মনে করি যে বাংলাদেশের যারা কবিতা ভালোবাসেন তারা সেই অনুষ্ঠান দেখবেন। Rojas Zamali is just joining with us in the next program, and she will join from Iran, from Tehran, and she is also a very good poet because she's a teacher. She teaches English there at a university, and also she writes poems in Farsi, and I got the English translation, and I have also translated her poems for the next program. So I'm just inviting you to, all of you, to join again in the on next Sunday. And good night to you all. Goodbye. Good night. Thank you, Mamun. Thank you. Thank you, Anna. Thank you, Masood. Thank you. Thank you. See you again. Bye. Thank you. Bye.